Good morning, children and parents of 3rd standard. Now we have come to the part 2 of My Kitchen, Unit 1 of English. Now let us see a story. The two pots. There are two pots, Mud and Brass. Mud and Brass go to the river to play. Brass said, I will swim in the river, but you cannot. Mud said, why? Brass said, if you hit a rock, you will break. ரெண்டு பானை இருந்துச்சு, ஒரு மண்பானை வெங்கல பானை. மண்பானையும் வெங்கல பானையும் ஆற்றுக்கிட்ட போய் விளையாடிட்டு இருந்தாங்க. அப்போது வெங்கல பானை சொல்லிச்சு, என்னால் நீந்த முடியும், ஆனால் உன்னால் முடியாதுன்னு. அப்போ மண்பானை ஏன் என்னால் நீந்த முடியாதுன்னு சொல்கிறேன்னு கேட்குது. அதுக்கு வெங்கல பானை சொல்லிச்சு, நீ ஏதாவது ஒரு கல்லை இடிச்சுன்னா நீ உடஞ்சிடுவேன்ட்டு. Mud said, let me try. Mud and Brass start to swim in the river. Brass said, let us swim deeper. Mud said, no, let us go back to the river bank. அப்போ மண்பானை சொல்லிச்சு, நான் எதுக்கும் முயற்சி பண்ணி பார்க்குறேன் அப்படின்ட்டு மண்பானையும் வெங்கல பானையும் தண்ணிக்குள்ளே குதித்து ஸ்விம் பண்ணுறாங்க. அப்போது வெங்கல பானை சொல்லுது, இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் கூட ஆழமாக போகலாம். ஆனால் மண்பானை சொல்லுது, இல்லை வேணாம் நம்ம திருப்பி கரைக்கே போயிடலான்னு சொல்லுது. Mud went to the bank, but Brass went on. Soon the river was deep, and Brass was not able to swim. Help, help, said Brass. இந்த மண்பானை என்ன பண்ணுது, திருப்பி ஆற்றங்கரைக்கே போயிடுது. ஆனால் வெங்கல பானை சொன்ன பேச்சை கேட்காம இன்னும் ஆழமாக போயிட்டு அது நீந்த முடியாமல் ரொம்ப கஷ்டப்படுது. அப்போ காப்பாற்றுங்கன்னு இந்த வெங்கல பானை கத்துது. Mud used a stick from the river bank to help. After that, Mud and Brass do not play in the water. They only play by the river. அப்போது இந்த மண்பானை என்ன பண்ணுச்சு, கரையில் இருக்கிற ஒரு நீட்டை குச்சியை வச்சு இந்த வெங்கல பானை இழுத்து கரைக்கு கொண்டு வந்துடுது. அதுக்கப்புறம் அவங்க ரெண்டு பேருமே இந்த ஆற்றுக்கிட்ட தண்ணியில் விளையாடுறதுக்கு போகிறதே கிடையாது. Now, let us do some practice exercises. Let us think and do. Circle the correct word. Children, see the picture and tell me what it is. அந்த படத்தை பார்த்துட்டு அது என்னன்றதை நம்ம ஒரு சர்க்கிள் போடுவோம். The first picture is a river. So, we will circle the word river. What's the second picture? Yeah, it's a stick. So, we circle the stick. Now, what's the third picture? Yes, it is a pot. So, we circle the pot. Next exercise is tick yes or no. There are two pots. Yes or no? Yes. They play in a park. The answer is no. So, you tick no. The mud pot saves the brass pot. The answer is yes. So, we tick yes. Now, arrange the story in the correct order using numbers from 1 to 3. See, இங்கே நான் 3 பிக்சர்ஸ் கொடுத்துருக்கு. என்ன ஆர்டரில் இந்த ஸ்டோரி நடந்துச்சோ அந்த ஆர்டருக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த ஒவ்வொரு பிக்சருக்கும் we will give a number. இப்போ 3 ஃபஸ்ட் பிக்சர் பாருங்கள், செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் பிக்சர். The second பிக்சருக்கு நம்பர் 1ன்னு கொடுப்போம். ஏன்னா பிகாஸ் both the brass and the mud pot are talking about playing in the river. The second picture எதுன்னு பார்ப்போம். The last picture is the second picture because the brass pot is drowning. The third picture எது? Yeah, the third one is the first picture. The first pictureக்கு number 3ன்னு நம்ம மார்க் பண்ணுவோம் because we can see the mud pot helping the brass pot using a stick. So you got the sequence? Next is let us make. Parents, help the children draw a pan, a mixie or a pot and color them accordingly. You should color the pot brown in color, the mixer should be colored in red and the pan should be colored in black. Next we move on to the next exercise, big picture. See, we have to see the picture. The picture பார்த்துட்டு என்னென்ன questions கேட்குறாங்களோ அதுக்கு இந்த picture பார்த்து we have to give an answer. Okay? First, look at the picture. What is in the girl's hand? A key is in the girl's hand. What is in the boy's hand? See the picture? A bat is in the boy's hand. What is on the wall? TV is on the wall. What is under the table? The ball is under the table. What is in the tank? A fish is in the tank. What is on the sofa? Pillow is on the sofa.
What is on the cupboard? A flower vase is on the cupboard. What is on the hanger? The shirt is on the hanger. What is the color of the wall? The color of the wall is yellow. What is the time by the wall clock? The time is, 4 p.m. Now that we have come to the end of the lesson, we'll see what all we can do. I can do. Write the names of the utensils. See the pictures and write. The first one is mixer. M-I-X-E-R. Next one is knife. The third one is bowl. Second exercise. Read the sentence and write true or false. We cut with knife. True. We mix with recipe book. False. We make milkshake with mixie. True. We fry with pan. That's also true. Now match the word with a picture. That is the word. You have to draw a line to the picture. Stir. It is the second picture. Chop. Draw a line to the third picture. Boil. Draw a line to the first picture. Now arrange the letters and write the correct word. Beat with a, see it's given as a jumble word. If you may write it properly, it becomes W-H-I-S-K. Whisk. Whisking means beating. Cut tiny pieces with. The jumble words will have to make it proper and it becomes grater. G-R-A-T-E-R. You can also now memorize and recite the poem Bender the Blender from the part 1 which I have already taught you. You have to memorize this poem for the test. Listen to the teacher and ask a question. Ask a pen from your friend. How will you ask? Can you give me your pen? Ask a notebook from your brother or sister. How will you ask? Can you give me your notebook? Next exercise number 7. Circle the odd one. The first picture. See? The last one is the odd one. So you circle that. The second picture. Here the bat is the odd one. So we will circle the bat. Now write C for things you can count and U for things you cannot count. The first picture is chair. Can you count chair? Yes. So it is countable. So we write C. The next one, it is not countable. So we write it as U, uncountable. The third one is a pan. Is it countable? Yes, it is countable. So we write C. Now let us see the learning outcomes of whatever we have learnt in this lesson, Our Kitchen. Now we can name the utensils, read the story, The Two Pots, recite the poem Bender the Blender, use the structure can or may I, use actions related to kitchen, say and read words with double O, read words from the word wall, differentiate things that I can and cannot count, ask and answer questions with what. So with this, we have come to the end of the lesson, Our Kitchen. After this, we will give a PowerPoint presentation of question and answer, The Two Pots. Stay home, stay safe, stay learnt. Bye-bye.